Hello students, welcome back to our YouTube channel Sarika Teacher. Today we are going to see question and answer from 7th standard poem number 3.4. Please don't read this poem. So let's start the question answer. First question. Present any two stanzas of the poem using proper intonation. या कवितेतील कोणतीही दोन कडवी योग्य चढ उतारांसह वर्गात सादर करा. ओके. Now question second. Find the pairs of rhyming words used in each stanza. प्रत्येक कोडव्यातील यमक जुळणाऱ्या शब्दांच्या आपल्याला जोड्या लिहायच्या आहेत. रायमिंग वर्ड्स. मी, सी, प्ले, अवे, नाईस, टॉईस, लाईन, माइन, स्टॉप, कॉप, जेल, फ्रेल, मिस, एक्झिट and fun done. Okay, now question number 3. Think and answer. The poet is telling someone not to read the poem. Who is that someone? कवी कोणाला तरी ती कविता वाचू नको असे सांगत आहे. ते कोणीतरी म्हणजे कोण आहे? Answer. That someone is everybody who wants or like to read the poem. Question number B. What did you feel when you read the line? Please don't read this poem. तुम्ही कृपया ही कविता वाचू नका. ही ओळ वाचली तेव्हा तुम्हाला काय वाटेल? I was surprised to read that line because generally every poet eagerly want his work read by all around him. But here this poet is warning us not to read his poem, and so I felt tempted to read it. Question number C. Does the poet really want you to stop reading the poem? तुम्ही ती कविता वाचणे थांबवावे असे खरोखरच ते कवीला वाटत आहे का? No, of course. The poet knows the children nature that give the don't play heed to the warnings given by elders and are tempted to the opposite of the warning. Question number D. What does the poet means when he says, Tell all your friends and family they should not read it too? इथे दिलेल्या ओळीतून कवीला काय म्हणायचे आहे? The poet means to say that friends and family also should behave opposite of the warning and should read the poem. Question number E. What situation the lines remind you of? Put the poem down now and slowly back away. इथे दिलेल्या ओळी तुम्हाला कोणत्या प्रसंगाची आठवण करून देतात? Answer. When parents compel me to study instead of playing, I avoid it and move away backwards from study, as I feel it unpleasant at that moment. Question number 4. Decide whether the following things are right or wrong. पुढील गोष्टी बरोबर आहेत की चुकीच्या आहेत हे ठरवा. गिव्ह युअर रिझन फॉर युअर आन्सर. आणि तुमच्या उत्तरामागचे कारणही तुम्हाला सांगायचे आहे. रिडिंग समवन्स लेटर. दुसऱ्याचे पत्र वाचणे. Yes, it is wrong things because it is personal belonging him her. It is considered as bad manners to read such letter. Okay, now next. Reading someone else diary. दुसऱ्याची रोजनिशी वाचणे. It is wrong thing to do. A diary contains the personal experience and her private thoughts. We have no right to go through it or peep at the personal diary secretly. Next. Eavesdropping, listening to the other people's conversation without their knowledge. इतर लोकांचे संभाषण चोरून ऐकणे हे सुद्धा काय? Wrongच आहे. It is wrong. Next. Looking at the keyboard when someone is typing a password. कोणीतरी संगणकात वापरण्याचे सांकेतिक शब्द टाईप करताना कीबोर्डकडे पाहत राहणे. It is wrong. It is crime to find out someone password with the intention of knowing it for misuse. Okay. Now. इतरांच्या गोष्टी चोरून ऐकणे हे सुद्धा एक रॉंगच आहे. इट इज बॅड हॅबिट ऑफ लिसन अदर्स कन्व्हर्सेशन सिक्रेटली टू फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट देअर प्रायव्हेट लाईफ. ओके. और लास्ट. ट्राईंग टू गेट समवन ॲड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आय डी विदाऊट देअर नॉलेज. कोणाचा तरी पत्ता, फोन क्रमांक, ईमेल आय डी त्याच्या नकळत मिळवण्याचा प्रयत्न करणे. इट इज रॉंग थिंग अँड अ क्राईम इफ इट बी डन इंटरनेशनली टू मिसयूज them to one's own advantage or harass the person with unpleasant thing. Now next. Question number 5. Read the lines given in the table. Discuss they mean and when they might be used. दिलेल्या तक्त्यातील ओळी आपल्याला वाचायच्या आहेत आणि तुमची कल्पनाशक्ती वापरायची आहे. Then they use imagination and name situation which this line may be used by different speaker. तर बोलणाऱ्याने ती वाक्य कोणत्या प्रसंगी वापरली असावीत हे आपल्याला तिथे लिहायचं आहे. तर लाईन्स बघा कोणती आहे. फर्स्ट
आपल्याला इथे डन करून दिलं आहे. सेकंड बघूया. आय हॅव आस्क यू वन्स पोलाइटली, डोंट मेक मी आस्क यू ट्वाईस. याचं सिच्युएशन काय असणार? अ यंग बॉय इज डिमांडिंग मनी फॉर बाईंग जंक फूड टू हिज फादर. स्पीकर, फादर वॉर्निंग हिम नॉट टू आस्क मनी फॉर दिस पर्पज. लाईन्स, दिस इज नॉट युअर्स इट्स माइन. याची सिच्युएशन काय असणार? टू स्टुडंट्स आर क्वारलिंग ओव्हर द possession of ruler in the class. Speaker, one of the student tell this to the other. If you don't coin this instant, I swear I will call a cop. Situation, a bully is threatening a person for no cause. Speaker, the person who was threat tells the bully, it is too late now. Situation, a patient dies before doctor's arrival. Speaker, a family member tells the doctor. Now last lines, here's what you will have to do. Situation, a person asks for a solution to his problem, and speaker, the person's friend tells him. Okay, question number 6, add one or two lines before or after the lines given below to prepare a short dialogue. एक छोटीशी संभाषण तयार करण्याकरिता पुढच्या ओळीच्या किंवा मागे एक किंवा दोन ओळी तुम्हाला लिहायच्या आहेत. आता एक्झाम्पल इथे क्वेश्चन आहे, इट्स ओनली मींट फॉर मी. ओके, ॲन्सरमध्ये बघा, अ चाइल्ड, विल यू प्लीज अलो मी टू यूज युअर बॅट. हिज फ्रेंड, नो सॉरी, इट्स ओनली मींट फॉर मी. ओके, नेक्स्ट, यू आर रिअली हॅव टू स्टॉप. बॉय, I want to more laddus, mother. You already have eaten 4. You really have to stop. Now next, question number 3. Father, what are you doing with the dog? Deepa, I am pulling its tail. I like it. Father, don't do it. That is not very nice. The dog might bite you. Question number 4. There's only one solution. My friend Suman is not talking to me. Brother, what for? Lata, I quarrel with her. Brother, there's only one solution. Go and say sorry to her and make friends with her again. Okay. Now next, find all contracted forms used in the poem. कवितेत वापरलेली संक्षिप्त रूप आपल्याला लिहायचे. It's, that's, there's, I am, you should, isn't, don't, you are, I will, he will, won't, poems, here's, you will, should not. ओके, तर अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण 7th स्टँडर्डची डोंट रीड दिस पोएम या पोएम्सचे क्वेश्चन आन्सर्स बघितले. आय होप यू अंडरस्टँड इट. तेव्हा पुन्हा भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.